Hi friends, welcome to HCS tutorial. In this video we are discussing about statement and proof of initial value theorem. So firstly discuss statement of initial value theorem. If f of t is a continuous for all t greater than or equal to 0 and of exponential order as t tends to infinity, then limit t tends to 0 f of t is equals to limit p tends to infinity p into Laplace of f of t, that is equals to limit p tends to infinity Laplace of p into f of p. We know by Laplace transformation definition Laplace of f of t is equals to f of p. That's why these two equations are equal. So this is the statement. F of t and a function continuous అయినప్పుడు then prove that limit t tends to 0 f of t is equals to limit p tends to infinity p into f of p అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది స్టేట్మెంట్, ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరం యొక్క స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్కి వస్తే we already know that is by theorem Laplace transform on derivatives, that is Laplace of f dash of t is equals to p into Laplace of f of t minus f of 0. ఇది Laplace transformation on derivatives theorem. ఈ థియరాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరంని రాబడతాం. We already know that Laplace of f of t is equals to f of p by Laplace theorem definition. అలాగే ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా ఉంది, అదేంటంటే Laplace transform definition, that is Laplace of f dash of t is equals to integral 0 to infinity e power minus pt into f dash of t into dt. ఈ రెండు ఫార్ములాను ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. therefore from equation 1 Laplace of f dash of t బదులు ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt into f dash of t dt రాసుకున్నాం. అలాగే p ని అలాగే రాసుకున్నాం. Laplace of f of t ప్లేస్ లో f of p రాసుకున్నాం. ఎలా? దీన్ని బేస్ చేసుకొని మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0ని అలాగే రాసుకున్నాం. నౌ టేక్ లిమిట్ p tends to infinity అండ్ బోత్ సైడ్స్. లిమిట్ p tends to infinity ని బోత్ సైడ్ యాడ్ చేద్దాం. సో లిమిట్ p tends to infinity ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt into f dash of t into dt, that is equals to limit p tends to infinity p into f of p minus f of 0. This value is equals to 0. ఎలా అంటే p ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ t, e పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0. సో ఈ వాల్యూ ఇలా వచ్చింది. సో 0 is equals to limit p tends to infinity p into f of p minus f of 0. In next step 0 is equals to limit p tends to infinity p into f of p ని అలాగే రాసుకున్నాం. మైనస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ t 0 బదులుగా t రాసుకున్నాం. ఎందుకు t రాసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ లిమిట్ యాడ్ చేసాం. లిమిట్ t tends to infinity f of t, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు f of 0ని. ఎలా అంటారా? t tends to 0 అనుకున్నాం కదా, t ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? f of 0 అని వస్తుంది. సో f of 0 బదులుగా లిమిట్ t tends to 0 f of t ని రాసేసుకున్నాం. ఏమొచ్చింది? ఈ వాల్యూని ఇట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అప్పుడేమొస్తుంది? లిమిట్ t tends to 0 f of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ p tends to infinity p into f of p. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనకు రావాల్సింది. దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరం. we get it. Hence initial value theorem is proved. ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరం ప్రూఫ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.